Array Modifier wata modifier ne a Blender wanda yake ƙara sauki wajen aiki. Aikin Array Modifier a Blender shine su dinga duplicating na object, sannan su dinga canja masa location, rotation da har ma da scale. So na mun cewa amfani da Array Modifier da wasu tips da ake bi wajen yin amfani da shi a wannan video. Idan ka sabo na cikin wannan channel ka danna mana alamar subscribe da kuma like don ka dinga samun sabon video daga zarar mun sake shi. Array Modifier ma mai example idan na clicking akan modifier properties na je kan add modifier na Array Modifier, wani abin ya zama kamar ya zama guda biyu. Idan na clicking akan nan gurin 3 4 5 6 7 to 10 zan ga sun zama guda 10, amma me suna manne ne ɗaya jikin ɗaya. So idan muka zo under relative offset za mu ga cikin din shi ga factor muna da x, y da z. X idan na add din x to 1 zan ga inda na ƙara space in between ɗayan mesh din nan zuwa ɗayan mesh. Sannan kuma manta muna kan Array Modifier dukkan wannan mesh din da muke ganin su wannan mesh na farko ne, to ko da na je kan shi na yi clicking editing mode na selecting wannan vertex na ce G to graph na ɗan sama da shi, to dukkan su wannan mesh din za ga an yi sama da su. To ko da ka gama editing ka yi haɗa wani fence da sauransu za ka yi amfani da wannan modifier na wajen yin wannan aikin. So a haka yanzu zan ga in na ƙara offset ɗina factor by x zan ga ya ƙara haka. Idan z ne in y ne haka zan yi bayar da shi, idan z ne zan yi sama da shi haka. So za mu yi amfani da Array Modifier wajen yi wannan aikin. So example mutum yana so zai haɗa stairs na shiga gida, bari mu wani misali akan wannan. Bari mu misali akan fence akan Array Modifier. Idan na clicking na ɗauko something like cylinder na S to scale, SZ to scale on Z axis, S to scale again, SZ to scale on Z axis, G to graph na yi sama da shi kamar nan. Tab to go to edit mode, shift A, shift D to duplicate, right click and add shi R1 90 degree, rotation 90 degree, S to scale, G to graph on cache kamar nan, G Z ne sama da shi, na yau kasa da shi kamar nan. So haka nan kamar na da sandar fence kwalli ɗaya. To anan na amfani da Array Modifier na clicking akan shi, na ƙara modifier na suka yawa zan ga gashi na samar da wani abu kamar fence na katanga ko makamancin haka. So idan ina so misali katangan na akwai kwana a jikin shi, ina so Array Modifier ina ya karkace anan, so ran ba mu wata hanya mai kyau da rami wannan abu. Za mu iya ɗauko curve misali bezier curve mu ajiye shi haka za mu gan shi a lankwashe. Za mu iya ƙara zuwa mu na ƙara G to graph mu nan kusa shi kamar hakan ne, select nan wannan E to extrude something like that, G to graph kamar haka dan ja shi haka. So ina so wannan fence din ya bi wannan line ne, to tab to go to extract everything ne graph din shi da shi tsakiyar nan gurin. So daga nan kawai sai ne clicking akan shi wannan extract everything, S to scale dan rage mai girma, ban rage masa girma, na ga fence din na ya girma, GZ ne kasa da shi to something like that. So ina so ya nuna abu wannan sandan ne, to na je nan na yi adding din modifier again na samo like curve modifier na selecting wannan eyedrop na taɓa wannan curve din, automatic wannan abin na zai biya ba wannan curve din. So ko da irin wani veranda kake so ka haɗa ko kuma wani fence ne wanda an samu kwana da kwana, in ka amfani da curve modifier ka aje curve ɗinka, abin da kai Array Modifier din shi zai bi wannan curve din. So anan ko da na zo na gyara relative offset dina misali like x factor na rage shi ko na ƙara shi, still dai zai yi me zai dinga kokari ya biya bi wannan line da na sa masa shi ya covering, ko da na ƙara yawan shi ma ya ƙara bubbuɗewa haka, still dai abin da zai faru kenan. So za mu yi amfani da wannan kuma mu iya animate na wannan abin da shi. The next thing na A to select everything, X to delete, na ce shift A na ƙara something like plane, 7 to go to photographic view, S to scale on X axis, sai tab to go to edit mode, selecting wannan vertex guda biyu, S to scale on X kamar haka, sai in jin sa A to select everything, E to extrude on Z axis to something like that. Yes, okay. So yanzu wannan suna da steps ne haka irin wanda yake hawa saman nan. So A to select everything, 7 to go to photographic view, G to graph on Y, sai in jin sa Array Modifier in ƙara shi yawa to something like 50. Idan na kalle shi a 50 gashi nan da yawa haka, amma to ina so yanzu ta yi shi sama, to miska in na danna Z zai sama da shi. To amma abin da nake so shine ba step nake so ne wanda zai tafi da taka sama bai, dan irin round din nan saboda ya sauki wajen cinye space. To a zan yi lankwasa shi nan gurin, so babu wata hanya da yin lankwasa shi sai yana sake sa wani object na shift A na ɗauko empty, na ɗauko plane axis, empty plane axis. In ya so sai na je na selecting wannan na je kan object offset, na zaɓi wannan plane ɗin
saka empty din nan. So control A to apply a scale. So yanzu wannan da shi ne amfani sarrafa wannan abin. Idan na ce RZ, an ga san fara lankwashewa. RZ, gashi suna lankwashewa yace nake son su. So zan haɗa steps haka, misali zan haɗa shi ya zama kamar RZ ya haka. Offset value na Z ɗin na koma na ƙara shi na wannan. So an gani za ka iya haɗa step da wannan hanyar ka baka haɗa step. In ga dama za ka yi da kan wani ɗaya daga cikin wannan. Ka yi tap to go to edit mode, ka shift A ka ƙara something like cylinder, S to scale. Duka za ka cylinder yana so ina kan edit mode ne. Grabbing ɗin shi haka, ɗan yi S to scale, in ƙara grabbing ɗin shi. SZ, idan na yi haka. GZ, GY, shift D ya kawo ɗayan nan gurin zuwa nan. So yanzu ina ƙasa da offset Z, value ne ƙasa da shi sosai. Zan ga wani something like that. So nan kawai za ga an samu steps. So wannan shi ne take amfani da Array Modifier a Blender. Za ka iya amfani da shi wajen creating abubuwa da dama wajen aikin ka samu sauki. Idan kana so koyi Blender step by step, akwai complete playlist a Rheems SkillSwitch channel on YouTube. Inda ka fara koyarwa from basic modeling to lightning, UV mapping and